Okay. No, sir. Okay, right. No worries. Right. Okay, friends. First of all, okay. No, sir. Okay, right. No worries. Right. Okay, friends. First of all, okay, three places afterwards, fourth place. Okay. This is one more place. Okay. Now, these three places, okay, working area, staging area, and local report is local repo. That's all. This is also called as a Git repository, Git repo. Okay, right. So inside a Git repository, we are working inside one branch. That's all. So whatever the content you are committing, that content or code or source code is available inside a something called branch. Okay, something called branch. Okay, so your code will be writing inside this place, and afterwards staging, afterwards commit. So your code will be inside a in branch. That's all. This branch is what master branch. So we are working inside a master branch, and we are committing the code inside a master branch. That's all. We are storing, okay, inside a master branch. This is what master branch code or source code, whatever it is. This is available inside our local repository. Okay. Once you commit this code, this will be pushed to GitHub repository. GitHub or remote repository. So was inside this GitHub repository or remote repository, we have two areas. First one is public and second one is private area. That means what? So public repo or private repo. This is private repo. Sir, KK sir, can we create a repository inside a GitHub? Yes, we can. But GitHub admin, the person who is handling this GitHub account, they will create a repositories. Okay, but 100% we are working with the private repositories, not public repositories. But public repository for our practice purpose, that's all. So straight away we push the code into private repository. If you want to push the code, okay, it is asking you password. It is asking you username. That's all. So username and password will be provided by GitHub admin. That's all. They'll provide you this kind of a username and password to you. That's all. So boss, instead of using password, they are creating, what is that? Access token. They are creating access token. Sir, what is meant by access token, sir? Instead of using password, they are generating the access token and they will give it you. No problem. They'll give you, not issue. Through email. That's all. Instead of using password, they will create an access token for you or for you people or a DevOps team or a development team or something called QA team or some other team. Yes, purpose they create a access token and they will send you through email. That's all. Username and password they will give, no problem. Okay, afterwards we can push the code. Boss, before push the code, we must establish the connection between these two. Okay, local repository and remote repository, we must establish the connection between these two. To establish the connection between these two, yes, you must get the GitHub repository URL. That means what? Complete path. Okay, they will provide you complete path. Hey, boss, please use this complete path to establish the connection between your Git repository as well as GitHub repository. That's all. So, first of all, to establish the connection between the local repository and remote repository, so they suggested, Git people suggested a command called git remote. Git remote. Afterwards,
inside a git remote statement, we also add or create a origin. That means what? Origin. That's all. Origin. This is the name which is giving you for entire this complete URL. That's all. Complete URL of GitHub or GitHub complete URL. That means what? We are creating alias name. That's all. Git remote add origin complete URL. That's all. Okay. Once you complete this step, okay, afterwards we can push the code into GitHub repository. But we are uh, using master branch. That's why whenever you push the code, yes, we must use something called master. Sir, KK sir, without using master, can't we push? No, it is not possible. Wherever see, whatever the branch which is available inside a repository, you must use that branch name so that the branch will be going to this place and the same will be available inside our GitHub repository. That's all. Same branch will also be available inside a GitHub repository. But most of the time, GitHub people suggested main branch for a default purpose. Default branch is main only. But if you want to push the code from your master branch, yes, this is also will be master. Master only. That's all. So whenever you push the code, you must mention the branch name. We must mention the branch name. Sir, what is the syntax, sir? Push hyphen u. Okay. Afterwards, origin. Afterwards, something called origin means what? GitHub URL. Afterwards, master. Because we are working inside a master branch. That's all. Because we are working inside a master branch. But if you want to execute any command in Git, you must prefix with the Git. Otherwise, it is not recognized us. It will not recognize. That's all. That's why whenever you push the code, you mention okay origin name as well as branch name. This is branch. Sir, KK sir, we don't know about branch, but how can I check my branch name? We don't know the branch. So far, we have not yet, work with the branch. But how can I work with the branch and how can I get the branch details and everything will be discussed after 4 days, not today. The branching concept is very, very important concept. Without branching concept, there is no interview at all. There is no interview. Without branching concept, there is no interview. Straight away, they'll ask you, hey, what is branching? Please explain. That's all. If you explain all these things, they'll definitely hire you. Definitely hire you. That is what importance of branching concept. This will be coming, upcoming session. No, not today. Okay, right. For your understanding purpose, if for your code push purpose, we are telling a branch name. That's all. So, but anyway, if you want to check out the branch, that means what? If you want to check the branch details, if you want to check the branch details, okay, just Git people suggested a command called git branch. That's all. If you execute this statement, okay, if you execute this command, okay, all the branches will be displayed. All the branches which are available inside a Git repository will be displayed That's all. How many branches are available? All branches will be displayed. Hey, these many branches are available inside your Git repository. That's all. They'll display you each and everything whenever you execute a git branch command. That's all. Git branch. We can also create a new branches, no problem. In upcoming session, we will do all these things. Okay. Just for your understanding purpose, if you want to know or check the branch details, just use git branch. Okay, you will see stars mark. Okay, star mark master. That's all. You will see something called hotfix. You will see something called QA. You will see something called dev. Like this, so many branches are available. Okay. But sir, what is this star purpose, sir? Yes, whenever you see this star, okay, you are working inside a master branch. That's all. Like a tilde. That's all. Tilde means what?
You are working inside a home directory. That's all. Okay. Linux లో tilde, ఇక్కడ స్టార్. గిట్లో స్టార్. స్టార్ అంటే అర్థం ఏంది బాబు? మీరు మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నారు, అక్కడే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అని అర్థం. దట్స్ ఆల్. స్టార్ మీన్స్ వాట్? మిగతా బ్రాంచెస్ స్టార్ లేదా, వాటిల్లో మీరు లేరు, ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ లో మాత్రమే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అని అర్థం అనమాట. స్టార్ మీన్స్ అది. స్టార్ మీన్స్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్సైడ్ అ మాస్టర్ బ్రాంచ్. దట్ మీన్స్ వాట్? యువర్ కరెంట్ బ్రాంచ్ ఈజ్ మాస్టర్. దట్స్ ఆల్. Star indicates that your current branch is master. That's all. Tilde indicates that you are working inside a home folder or user folder. That's all. In the same way, here also, okay, the people telling you, hey, you are inside a master branch. That's all. Over. Okay, like this we can. Sir, okay, no problem. Git remote add origin and everything is good. Okay, and git push also. Git push u origin master branch. So git remote add, git remote add origin. Afterwards, please enter GitHub URL. That's all. GitHub URL. Over. Afterwards, you can push the code. Git push -u. That means what? Upload or upstream. Afterwards, origin. So that means what? Instead of using this lengthy GitHub URL, I'm adding alias name. That alias name is origin. GitHub people suggested this name. Okay, this is what alias name or a pointing name or a GitHub URL point name. That's all. Whatever it is, shortcut name. Okay, git push -u origin. Afterwards, master. Sir, can I write a master? Yes, you must write the master. Otherwise, you cannot push the code. No, it is not possible. Okay, right. Now git remote add origin. That's all. Over. Now it is asking you username. Now password. Password. You must enter the username and password. Sir, who will provide this username and password? The GitHub admin people provide you this kind of username and password to push the code. Okay, right. But anyway, friends, to establish the connection between the GitHub repository and local repository, we are using this statement. But we push the code, okay, from local repository to remote repository, we are using this statement. First statement is what? Connection establishment. Second statement is what? Code push. That's all. Only two only two. Right. But username and password. But how can I get the password and everything? ఓకే, గిట్హబ్ పీపుల్. సార్, హూ ఇస్ ద గిట్హబ్ అడ్మిన్? మనమే, మొత్తం మనమే చేసుకోవాలి ఇక్కడంతా. అంత ఎవరు ఉండరు, మనమే చేసుకోవాలి మొత్తం. సో హౌసెస్ వీ నీడ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, రైట్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ go to this place. First of all, server. Okay, afterwards go to server. Afterwards, friends, for your understanding purpose, user add kk1, press enter button. Oh, permission denied. Okay, right. Sudo -i, press enter button. User add kk1, user kk, and afterwards pass stability kk1, press enter button. 1 2 3 1 2 3. Okay, over. Boss, afterwards a kk user, okay, log into the respective session. Okay, how can I log into the respective session? Same way, duplicate session. Okay, kk1, press enter button. 1 2 3. That's all. Okay, right. Okay, now then what should I do, friends? Afterwards, what should I do? kk wants to so create a content or the source code or bash scripts, whatever it is. Okay, afterwards push the code into GitHub repository. This is our aim. Okay, but what should I do? What is our first step? Yes, what is our first step, friends? Yes, friends, is my voice? Sorry, Git install, sir. Initialize the Git, sir. Git init.
గిట్ ఇనిట్ Git అమ్మో init, ఎవరు sir. చెప్తున్నారు Git దారుణంగా install. ఉంది పరిస్థితి. ఆ Install Git, then Git init. Okay, whether Git software is available or not, just check Git hyphen hyphen Hyphen, version, press yes, enter button. hyphen was. That's all. So Git software is available inside our mission, no problem. Git is available, then what next? We must Uh, create a Directories. Repository. empty, or you must register with user details with Git, yes or no? Without Yes, sir. registration, not possible. Without configuration, not possible. You must configure the user details. User means what? KK1 is my developer. KK1 is my DevOps engineer. KK1 is my, Linux admin. Yes. Yes, friends. Okay, now? Right. Then what should I do? Configure the user details. To configure the user details, we use git Git config config hyphen global hyphen global. Afterwards, user dot name name KK. KK1. Press enter button. Right. Git config config hyphen global global. Yes, friends. What User about dot in next user step? dot email User user dot dot email 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 kk1 at gmail.com, for example. Okay, over. Afterwards, next, create a directory na mkdir, yes, sir. create a project one directory. Press enter button. Afterwards, cd Project project one. Okay, now we are inside a project one, but before writing the code, before writing the script, just we must initialize the Git. Initialization means what? It creates an empty repository. It creates a local repository or Git empty repository. But how can I initialize the Git? Git Git init. init. Press enter button. So, yes, friends, now you see the message. The last line, it is showing that, hey, initialized empty Git repository. Initialized empty Git repository inside a project one folder. The repository name is what? .git. Dot means what? Hidden files, hidden folders. Okay, okay, no problem. So we initialized the Git repository successfully. Okay, we created a empty repository successfully. Then what next, friends? Afterwards, create a something called a bash script. Okay, bash means what? Something called or yes, friends. Yes, file nano just bash script or bash. Okay, bash script just bash or something called okay, no problem, Java. But most of the people understand Java. So I'm using nano Java 1, press enter button. Okay. Yes, friends, now I write the code. I write something called yes, friends, చెప్పండి ఏం రాయాలి కోడ్? అదే కదా మనకి పబ్లిక్ స్టాట్ వాయిడ్ మెయిన్. సరే, స్ట్రింగ్స్ ఆర్క్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయి, అది వద్దులే. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. సిస్టమ్ డాట్ syst system dot out dot println. That's all. Println. Afterwards, welcome to Java. అంతే, వెల్కమ్ టు జావా. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println మొత్తం రాసే బదులుగా పైథాన్లో ప్రింట్ ఇచ్చేసాడు. అందువల్ల లెంత్ తగ్గింది పైథాన్లో, అంతే, సింపుల్, వేరేది ఏం లేదు. కోడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్సైడ్ పైథాన్. జావాలో ఎక్కువగా ఉంది, పైథాన్లో తగ్గింది, అంతే, సింపుల్. సో నో ప్రాబ్లం. సో వీ హ్యావ్ రిటర్న్ టూ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మనం ఏం చేయాలి, ఫ్రెండ్స్, చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఊరికి జస్ట్ శాంపిల్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా? కంట్రోల్ ఓ, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్, కంట్రోల్ ఎక్స్. జస్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎ జావా, okay, program or source code, whatever it is. Now what should I do, friends? Git add And Add java file 1. 1.
Press enter button. Yeah. Okay. Afterwards, git Commit. commit -m -m commit message. first commit, just First first commit. commit. That's all. Sir, KK sir, without this message, can we commit this code? Press enter button. Hey, M requires a value. Message. M means what? Message. M means what? Message. That's all. So you must specify M afterwards some message. Means what? First commit itself. That's all. Just for your understanding purpose, we are, but anyway, inside inside real time, they use something called, what is, SMS verification. That's all. SMS verification program or code. That's all. They'll write like this. This is what commit message. So that this is verification code message. Apply. Code. Okay. That's all. అని అర్థం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు అట్లా రాస్తూ ఉంటారు. సపోజ్ మనం పేమెంట్ కోడ్ రాస్తున్నాం, సోర్స్ కోడ్. ఒకప్పుడు మనం ఏంది క్రెడిట్ కార్డ్ CRED8 క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ కోడ్ ఇది. కాబట్టి క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఫస్ట్ కమిట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్. దట్స్ ఆల్. అప్పుడు ఏమర్థమైంది, ఈ సోర్స్ కోడ్ అనేది క్రెడిట్ కార్డుకి సంబంధించిన కోడ్ అని అర్థమైంది. అట్లా అందుకోసం మనం మెసేజ్ ఇస్తూ ఉండాలా. సో GitHub people suggested these things. Okay, now మనం ఇప్పుడు ఏంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ జస్ట్ ఫస్ట్ కమిట్ ఓవర్. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. సో కమిట్ అయిందా? కమిట్ అయినట్లు ఎలా తెలుస్తుంది నీకు? Git log. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. వెంటనే గిట్ లాగ్ వచ్చేసింది. మరి చూసారా? బాబు, నువ్వు అర్థం చేసుకో, ఇక్కడ నువ్వు రాసిన కోడ్ మొత్తాన్ని నేను కమిట్ చేశాను. కమిట్ ఐడి ఇది, కానీ ఆ కోడ్ ఎక్కడుందో తెలుసా? ఇదిగో MASTR మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఉంది. దట్స్ ఆల్. ఆ కోడ్ మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఉంది. అది అసలు యాక్చువల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. దట్ మీన్స్ వాట్, ఆ బ్రాంచ్ ఏదయ్యా అంటే, ఇది సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇది ఏంటి వర్చువల్గా లోకల్ రిపో. దట్స్ ఆల్. ఇదేంటిది వర్కింగ్ ఏరియా, ఇదేమిది స్టేజింగ్ ఏరియా. సో జావా అనే 1 అనే ఫైలు ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడుంది ఆ ఫైలు అంటే, ఎస్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ లోకల్ రిపోజిటరీ వీ హ్యావ్ ఎ బ్రాంచ్. That branch name is what? Master. That's all. Inside this local repository, I can create one more branch, hotfix branch. Sir, what is meant by hotfix, sir? Yeah, I will discuss. Before, afterwards, I can also create one more new branch. This is a new or payment branch, something. Yes, I can. That means what? See, Git people provided a default branch name. That branch name is what, friends? Master. Default branch name for the Git is what? Master. Question ఇది, ఆన్సర్ కూడా మాస్టరే. సో అలాగా మనం ఈ జావా 1 అనే ఫైల్ ఆర్ కోడ్ని మాస్టర్ బ్రాంచ్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. అందుకోసం వాడు ఏమన్నాడంటే, బాబు నువ్వు మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నావు, చూసుకో జాగ్రత్త. That means what? Your code is available inside a master branch. That's all. Sir, KK sir, how can I check whether I am inside a master branch or hotfix branch or a new branch? How can I check? Git branch, Git branch. Press enter button. Okay, by using this Git branch. Okay, Git branch కొడితే ఏమైంది, మాస్టర్ వచ్చేసింది. అంటే మనం ఏం చేస్తాం, గతంలో లైనెక్స్లో PW కొట్టేస్తాం కదా, PW కొడితే ఏమొచ్చింది, ఇలా వచ్చింది. అట్లాగే ఇక్కడ గిట్ బ్రాంచ్ అని టైప్ చేసిన వెంటనే మీరు ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నారు, మీ కోడ్ అంతా ఏ బ్రాంచ్లో కమిట్ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. ఏ బ్రాంచ్ మీది? స్టార్ ఉంది కదా, అంటే ఏంది దాని అర్థం? స్టార్ ఇండికేట్స్ దాట్ కరెంట్లీ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్సైడ్ ఎ మాస్టర్ బ్రాంచ్. దట్స్ ఆల్. Currently you are working inside a master branch. Sir, KK sir, can I create my own branch? Yes, you can create your own branch. What is the syntax to create
your own branch. What is the syntax to create your own branch? Simple, very simple. Git branch name, that's all. Branch name, that's all. Over. So git branch name. Okay, git branch hotfix branch. I'm creating hotfix branch, hotfix. Okay, git branch hotfix, that's all. Sir, if I execute this statement, what happens, sir? Hotfix branch will be created exactly. Sir, how can I? Yes, go to this place. Okay, git branch fix hotfix. Git branch name hotfix direct గా. అప్పుడు తర్వాత ఏమైంది సార్? బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ గా బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. అరే సార్, కేకే సార్, వేర్ ఈస్ ద బ్రాంచ్? హౌ కెన్ ఐ చెక్ ద బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్? హౌ కెన్ ఐ చెక్ ద బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్? గిట్ బ్రాంచ్. ఓకే ఓకే బాబు, మీ దగ్గర 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, బట్ మీరు మాత్రం మాస్టర్ బ్రాంచ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. దట్స్ ఆల్. యువర్ బ్రాంచ్ ఈజ్ వాట్? మాస్టర్ బ్రాంచ్. మీ కోడ్ ఎక్కడుంది? మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఉంది. దట్స్ ఆల్. ఇలాగా మనం మాస్టర్ బ్రాంచ్లో వర్క్ చేస్తున్నామని అర్థం. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా గిట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ మాస్టర్ అని రాయాలా? ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటా, నాకు తెలిసి ఎందుకు మాస్టర్ రాసాము. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అర్థమవుతుందా? ఇదే మాస్టర్ మనకి గిట్హబ్లో కనిపిస్తుంది. ఎస్ సార్, ఆరిజిన్ అంటే ఏంది? గిట్హబ్ యూఆర్ఎల్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే గిట్ పుష్ -u అప్స్ట్రీమ్ ఆరిజిన్ మాస్టర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే సార్, కేకే సార్, మనం హాట్ ఫిక్స్ పెట్టకూడదా? ఎంత పెట్టు, నో ప్రాబ్లం. అక్కడ ఉంటే అక్కడే పెట్టేసాయి. లేదు న్యూ బ్రాంచ్ క్రియేషన్ చేసాం అనుకో, న్యూ బ్రాంచే పెట్టి, నో ప్రాబ్లం. సపోజ్ గిట్ బ్రాంచ్ కేకే బ్యాంక్, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. సో కేకే బ్రాంచ్ విల్ బి క్రియేటెడ్, నో ప్రాబ్లం. హౌ కెన్ ఐ చెక్? గిట్ బ్రాంచ్. అట్లా మనం ఏ బ్రాంచ్లోకైనా స్విచ్ అవ్వచ్చా ఏంటి? ఏ బ్రాంచ్లోకైనా స్విచ్ అయ్యి, అమ్మా ఈ కోడ్ దయచేసి దీంట్లోకి రావాలని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే ఓకే, ఈ కోడ్ దీంట్లోకి కమిట్ చేయమని మనం చెప్పొచ్చు. ఎవరికి? గిట్కి చెప్పొచ్చు. అట్లా ఏ బ్రాంచ్లోనైనా మనం కోడ్ పుష్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నాట్ అట్ ఆల్. బట్ బ్రాంచ్లో కోడ్ పుష్ చేయాలంటే మీరు ఆ బ్రాంచ్కి వచ్చి ఉండాలి, అదర్వైజ్ రాలేదు. రాకపోతే కష్టం, దట్స్ ఆల్. ఇట్లా. సో మీరు హాట్ ఫిక్సా, కేకే బ్యాంకా, మాస్టర్, ఎస్ ఎక్కడుంటే అక్కడికి మాత్రమే ఆ కోడ్ అనేది పుష్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే రైట్. ఎస్, ఇప్పుడు మనం చూడండి, యాక్చువల్గా ఇది. సో అక్కడ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? 3 3 బ్రాంచెస్, branches. 3. దట్స్ ఆల్. సో ఇదంతా మీరు, ఈ టోటల్ డయాగ్రామ్ మొత్తం మీరు లోకల్ రిపో అనుకోండి, అంతే, సింపుల్, దట్స్ ఆల్. సో మీరు ఏ బ్రాంచ్లో, సపోజ్ నేను ఫైల్ 1 ఒక బ్రాంచ్ 1లో తయారు చేసి దాన్ని స్టేజింగ్ పంపించి దాన్ని కమిట్ చేశానంటే ఫైల్ 1 విల్ బీ కమింగ్ టు దిస్ ప్లేస్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్? మాస్టర్ బ్రాంచ్లోకి వస్తుంది అది. ఓకే ఓకే, బట్ ఇదేమి బ్రాంచ్? ఇది కేకే బ్యాంక్ బ్రాంచ్. అరే సార్, కేకే బ్యాంక్ అని మీరు అండర్స్టాండింగ్ కోసం అలా పెట్టేస్తాను నేను, అంతే. సో కేకే బ్యాంక్లో ఫైల్ 2 అనేది మనం రాసామనుకో, దాన్ని యాడ్ స్టేజింగ్ చేసి దాన్ని కమిట్ చేసేసామనుకో, అప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది ఇది? డైరెక్ట్గా KK branches. లోకల్ రిపాజిటరీలో ఉన్న కేకే KK. బ్యాంక్ అనే బ్రాంచ్ దగ్గరలోకి వస్తుంది. ఎందుకు? నువ్వు ఆ బ్రాంచ్ నుంచి ఈ ఫైల్ని స్టేజింగ్ చేసావు, కమిట్ చేసావు, కాబట్టి ఆ బ్రాంచ్లోకి వచ్చేస్తుంది, దట్స్ ఆల్, ఓవర్. సో అప్పుడు ఫైల్ 2 అనేది ఆ బ్రాంచ్లోకి వస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ ఉంది, బట్ మీరు గనక హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ లోపలికి వెళ్ళి మరొక ఫైల్ 3 అని రాసి అక్కడ స్టేజ్ చేసి అక్కడ కానీ కమిట్ చేస్తే ఎక్కడికి వస్తుంది ఈ ఫైల్ 3 అనేది? Hotfix. Hotfix. హాట్ ఫిక్స్ Hotfix బ్రాంచ్లోకి వస్తుంది, దట్స్ ఆల్. branches. సో ఫైల్ 3 విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ హాట్ ఫిక్స్, ఫైల్ 2 అవైలబుల్ ఇన్ ఓకే కేకే బ్యాంక్, ఫైల్ 1 ఈజ్ అవైలబుల్. ఇట్లాగా మనం బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో
ఒక బ్రాంచ్ నుంచి మరొక బ్రాంచ్కి మనం స్విచ్ అవ్వచ్చు. ఒక బ్రాంచ్ నుంచి మరొక బ్రాంచ్కి స్విచ్ అయ్యి వీ కెన్ రైట్ ద సోర్స్ కోడ్. వీ కెన్ రైట్ ద సోర్స్ కోడ్, నో ప్రాబ్లం, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, దట్స్ ఆల్. బట్ మనకి తెలుసుకోవాలని చెప్పాను కదా, 4-5 డేస్ కొంచెం ఆగాలి. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కాదు ఈ క్లాస్ ఇది. కోడ్ పుష్ చేయడానికి సంబంధించి కొన్ని డౌట్స్ మీకు ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను బ్రాంచింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఎందుకు బ్రాంచ్ గురించి మాట్లాడాలా? ఇప్పుడు కోడ్ పుష్ చేయాలంటే ఇక్కడ మాస్టర్ అని రాసాం. అరే కేకే సార్ ఎందుకు మాస్టర్ రాసావో చెప్పాయా అంటే ఎట్లా తెలియాలి కదా, అందుకోసం. అయ్యే బాబు, నీ గిట్హబ్ లోకల్ రిపాజిటరీలో ఆల్రెడీ మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ ఉంది, బట్ దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్. ఆ బ్రాంచ్లో నువ్వు ఫైల్స్ తయారు చేసావు, అర్థమైంది? ఆ బ్రాంచ్లో నువ్వు ఫైల్స్ తయారు చేసావు, ఆ బ్రాంచ్లో నువ్వు స్టేజింగ్ చేసావు, ఆ బ్రాంచ్లో కమిట్ చేసేసావు. కోడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ యువర్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. బట్ మొత్తం బ్రాంచెస్ తెలుసుకోవాలంటే గిట్ BRN branch, git branch displays all the branches. సార్ కేకే సార్, వన్ మోర్ డౌట్. యాక్చువల్గా మేము హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్లోకి స్విచ్ అయ్యి అక్కడ మేము సోర్స్ కోడ్ రాయాలనుకుంటున్నాం. బట్ హౌ కెన్ ఐ స్విచ్? హౌ కెన్ ఐ స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్? ఓ, గిట్ పీపుల్ సజెస్టెడ్ చెక్అవుట్, CHECKOUT, చెక్అవుట్ కమాండ్. Sir, what is checkout? Checkout is a command. It is used to switch the branch from one branch to another branch. That's all. Switching branch. Switch the branch from one to another one. That's all. Okay, switching the branch to another branch. That's all. Switch branch from one to another branch. That's all. ఎలాగా మనం చేయాలి అంటే ఏం లేదు. సపోజ్ గిట్ బ్రాంచ్ అని రాసి అలా బ్రాంచ్ నేమ్ ఏంది, సంథింగ్ కాల్డ్ న్యూ రాస్తే ఏమైంది చెప్పండి? ఎవరు చెప్తారు? గిట్ బ్రాంచ్ న్యూ అని రాసా ఏమైంది చెప్పండి? న్యూ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. న్యూ అనే పేరుతో ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ? మీ ఇంట్లోనా మా ఇంట్లోనా? లోకల్ రిపో. లోకల్ రిపాజిటరీలో క్రియేట్ అయింది డైరెక్ట్గా. సో అట్లా లేదు గిట్ బ్రాంచ్ టైప్ చేసా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? జస్ట్ బ్రాంచెస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్, సూపర్, ఎక్సలెంట్. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను అయ్యా నాకు గిట్ బ్రాంచెస్ వద్దు, నాకు ఏమొద్దు, ఐ వాంట్ టు స్విచ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ టు హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్. ఓ, రైట్ నో ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ మాస్టర్ బ్రాంచా? అవును, మీరు మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి మీరు హాట్ ఫిక్స్ అనే బ్రాంచ్లోకి స్విచ్ అవ్వాలి, దట్స్ ఆల్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ టు హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్, దెన్ వి యూస్ గిట్ git రాసాం, CHECKOUT checkout, git checkout. Afterwards, which branch you want to switch? HOTFIX. That's all. Git checkout. Press enter button. ఇక్కడ రాశాడు, అయ్యా బాబు స్విచ్డ్ టు బ్రాంచ్ హాట్ ఫిక్స్. నువ్వు హాట్ ఫిక్స్ అనే బ్రాంచ్లోకి స్విచ్ అయ్యావు, చూసుకో జాగ్రత్త. అట్లాగా నేను హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్లో ఉన్నట్లు నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఎవరు చెప్తారు ఆన్సర్? గిట్ బ్రాంచ్ సార్. గిట్ BRANC. ప్రెస్ సెంటర్ బటన్. దట్స్ ఆల్. హే, యు ఆర్ ఇన్సైడ్ హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్, గుర్తుపెట్టుకో జాగ్రత్త అంటుంది అది. ఇప్పుడు లిస్ట్ అవుట్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ అలాంగ్ విత్ కరెంట్ బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్. కరెంట్ బ్రాంచ్, ఆల్ ద బ్రాంచెస్ along with current branch or current working branch. But KK1 user is working in which branch right now? Hotfix Master? Hotfix. Hotfix branch. Yes or no? Like that we can switch from branch 1 to branch 2. That's all. So boss, ఇప్పుడు నాకు ఎవరు చెప్తారంటే ఒకళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పండి. నాకు ఎన్ని బ్రాంచ్ల్లో పక్కన పెడితే హాట్ ఫిక్స్ నుంచి మాస్టర్కి రావాలి, ఎట్లా? Git checkout master. Git checkout master. That's all. Press enter button. ఓ బాబు, వి స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ అంటుంది. ఓకే, రైట్, అయిపోయింది. తర్వాత ఏం రాయాలి ఫ్రెండ్స్? గిట్ BRANCH. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, మీరు మాస్టర్లో ఉన్నారు, చూసుకోండి. అట్లా మనం ప్రాజెక్ట్స్లో రియల్ టైంలో పనిచేస్తాం సింపుల్గా, అంతే. కాకే సార్, రియల్ టైం అంటే ఇదేనా? మొత్తం టోటల్ A to Z రియల్ టైం ఇది.
ఇక్కడ అది అక్కడ అది. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఫ్రీ సర్వర్లు 1 GB సర్వర్స్లో పనిచేస్తాం. అక్కడ కొంత కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉన్న సర్వర్లో పనిచేస్తాం. అక్కడ చాలా బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. చాలా బ్రాంచెస్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ బ్రాంచెస్. కంపెనీ టు కంపెనీ, ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్, క్లయింట్ టు క్లయింట్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ టు మేనేజర్, ఇట్లా మారుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళ స్టైల్ వేరే ఉంటుంది.